Welcome back. Leo ni leo, kesho pia ni tomorrow. So leo ni the aftermath. This should be episode 1, yes. So I'm sober. Niko home. My first real challenge. Ilikuwa ujuko msoto. I don't know why. As in, when you're drinking, there's always that like a drive to look for money. That, as much as people will want to disagree, is the honest truth. If you're addicted to anything, there's that drive to get that money. Ndio unachekingi watu wakutiepa wanga waongo zaidi, watakuingiza box, yani as in their tongue is the sweetest. Unfortunately, hiyo uongo mtu ajuangi how ridiculous you sound to the ones who are sober. It's like uongo zingine, seriously. Like, true story. The other day, somebody texted me that anaenda interview na anahitaji pesa ya pikipiki. Azina amepelekwa na msee wa boda na hana pesa ya kumpe. So please send me 100. I'm like, okay. Ujiongea na mimi sijui for how long. Alafu all of a sudden, out of nowhere, unanitext, unataka 100. So I'm thinking of all the people around you. Mimi mwenye umenisahau for so long, ndio umechagua kuuliza 100 bob ya kwenda interview na ushafika. So I ignored. That is not ridiculous. Watu kwama, fame kwama. I remember nimetembea siku moja kutoka town mpaka, you've seen the story. What's ridiculous is the next day he calls me, texts, and he asks, so ile pesa ya boda, like seriously, mmeka overnight na msewa boda. Anyway, back to topic. So niko mtaani. A friend of mine knows I'm sober. Alikuwa na deal na kampuni za transport, construction. So akanikola, akaniambia niaje, niko na delivery fulani na niko busy, siwezi manage kui accompany all the way. To where? To Mtito one day. That's like very many kilometers from where I stay. Used to stay, Kenyatta. So I'm like, hey, how much? He tells me it's 2K for going and coming back. That's not transport included. Food, I could include it. So that's a clean 2,000. Maybe 2,000, 24 hours. I was like, yes, I will do this. Akaniambia haya, come Taj Mall, somewhere Mombasa Road, past further huko pipeline. Come hapo, nakujia hapo, nikupeleka. Sikuuliza hizo details. Me 2,000, that was good money. Still is. So, nimeenda. Amekam niaje twende hivi. Tumeenda place fulani, kampuni fulani hapo ilikuwa na build cabro. Nimepatana na kitrailer, anani introduce. Huyu jamaa anaitwa hivi, huyu turnboy wake anaitwa hivi. Huyu ndo Freddy, yeye ndio mnaenda naye. I'm like, tunaenda wapi? Okay. Tunaenda Mtito one day. Okay. Wewe kazi yako ni kaa kwa trailer. Goods zifike. Wakisha offload, we will send you. Sasa hiyo anasema send, but ameshanipea cash. Anasema send ndio wasa wasimsumbue. We'll send you the money, walipe. I'm like, okay. So we bora ensure kabro imekuwa delivered. Tuendete. Pesa yangu 2K, he trusts me. We came from the same place. Hapo mtaani. So if I ran away with 2K anajua home, probably he trusted my being sober. On the side, he gives me the 20K. It was like 40K. So he's given the driver 20K. 20K will be given once you offload. I'm like, okay, tuendete. Tumeanza safari. Now, that was the largest amount of money I've got for a very long period. Throughout drinking, ulikuwa ukiangukia tao 2, tao 5, kitu kama hiyo. Na hata sidhani nilikuwa na kamili once. Then it was small.
So niko na 20 cash, 22 to be precise, 24 maybe, plus food na just in case tutalala. So the entire trip, the dere akomuguka, turnboy akomuguka, turnboy akona kakana hapo yanaendelea. Mimi nimekaa trailer ni zile mzee, kwa hivyo ni kuvuta safari. Tunafika kwa mlima, for real ni ile design unaweza shuka utembee uvuke trailer uingoje uko kwa soko, hiyo design. Tumetoka Nairobi like 10, tumefika wananiambia tie ni karibu hapa, sasa ni usiku huko 10 or something. It was very long journey. Hata sikuwa na imagine kukam anywhere to Mombasa. Wananiambia ati Mombasa ni hapa tu mbele na ni Mkamba Nova. So anyway, so hiyo journey yote na unaangalia kan, unaangalia nini, unashwa mkono, tukisimama mahali kukula, unashwa mfuko yani 24k. Kavumilia, tulifika soba. Tumefika, kaniambia haya, tumepigia simu mahali tunapeleka, hawaizi offload usiku, so lazima tu spend. Mimi na simu yangu, wewe ni aje, tuma ya kulala. Tumefika Mtito Ndei, lazima tu doze ndio next day tuende to offload. Akaniambia no worries, umepata hoteli how much? Nikamwambia 15. Katuma sapa, katuma punch. Fare nishapewa ya kureturn. Kena nikabook room, sasa nitukule sapa. Of course, the polite thing is to kaisi wote. Tumekaa, wamechukua mzinga. Ask anyone Mtito Ndei na kaje. That's my first outing. Yani, as in the first time niko released from home, I was still living with my parents. So nimekuanga tu around people who know I'm just got sober. So wanajua, wana try to avoid. Yani ni ile zile communication si lazima muongee. People just know they shouldn't be with alcohol around you. It's polite. Right now it doesn't matter. Mimi ndo nabaya na pombe. So. But then I thank God I had a good support system. Walikuwa na try to avoid, unajua. Set in our limit, but you can't dictate what happens around you. You can move, but you can't tell your friends not to smoke or not to drink. I said that in another episode. So, tumekaa. Jamaa ananiuliza, ukunywangi? Umeacha. That's better to just say ukunywangi when you're new in sobriety. Okay. Find your way. This is my way. This worked for me. Mtu anakwambia, ukunywangi aje. Sasa uko hapa utalalaje, sijui mosquito mambe. Utavumilia. Unakulaje? Chakula inaingiaje? Uchovu. Hata ukioga so many. Mtu anatreka. Sasa hata mjuani chochote. So hakuna haja kwanza for me. Hakuna haja kwanza explain ya watu that I was drinking too much and then I had to stop to get everything back on track. I've done so much in my, so for like that 1 hour ya kukula ni au kutry kunishow mimi vile nafanya kula. Na the more ananishow, the more naona vile tu taki maisha. Then Mtito Ndei ni zile tusoko so that okay, I don't want to encourage, but it's a town, it's a dope town. Ina happen. So I'm seated to them of course. Sikicheki. Ukomezi wanga kukatia kama umetiepa, so trust me. Tozi amka kwa hiyo kiti. Courage sijui iliendanga wapi. Kiswahili ni kama ili return kwa bottle. Don't worry, it gets better. It all comes back. 1 hour tumemaliza food. Namwambia niaje, kesho ni saa ngapi? Si mapema sana juu tuko tu hapa, sio saa 2. Kwenda kwa room, solo mission. Sasa unajua of course ni pub. So inachuna huko. Kitu ngoma. Sleep. This is actually, if there's nothing umeshika kwa hiyo shika hii.
Sleep, yani once you get sober, umeka, let's say 3 months, unarudingi back to factory settings. That is one of the biggest fears zenye watu have wakiwa na drink. Ati how will you, there's so many other fears. This one, ati how will you sleep? Trust me. You sleep like a baby. Kuna kufight. Nananga to bed. That's the best part. That was actually my biggest fear. I was like, how do these sober guys sleep? Especially after my nightmare zile mimi nilikuwa nazo watch hiyo. So nikalala poa, asubuhi wasa wakaamka, niaje, mashawa, tumetoka, tumeenda kwa place ya kudeliver. Kulitokea fracas kidogo, but ikakuwa poa, wakatoa, nikakuwa haya nirudishe kwa soko nitoe do, nikaenda nikajifanya nimeenda kwa M-Pesa. Sasa hiyo bado niko napanga zile boxer ziko na mfuko juu. Nyi pia mnavaa juu unajua tu the character. Sasa hii hakuna haja. In my sober state, why would I put money in my boxer? In my sober state, nikamkuniibia. Lakini nikamkuniibia. I am mentally all right to assess the situation. Niseme, hapa ni kutoa, mostly inafaa ikuwe hivyo. Hapa ni kutoa, kuwapea, wajipate shughuli. Kama ni waizi wajinga, watakuchapa tu for nothing. Anyway, hivyo, nikatoa, nikalipa majamaa. Tukachana, nikaingia basi, place kwa backseat, kalala, kasukia niko Taj Mall, which was broken down, but nikashika njia home. First thing you say, thank you God. Now, the sababu sobriety has to be a decision that comes from you. Vitu mob sana zinaweza ku-assist to kufika kwa hiyo decision. But that decision of staying sober just needs to come from you. Ikue rehab, ikue willpower, ikue you've read the right books, you're taking concussions, you're using hizo mashindano za kusijui nini. Mombewa, yes, church applies. Ndio watu sema ukiwa alcoholic umerogwa. So whatever means you pick, you choose to try and get you to convince yourself that it is time you got sober, it will still need to come from you. Like I said in the first episode I ever posted, pubs don't move, your friends don't change. You will change your friends, but your friends don't change. If the guy you like drinks, don't expect him to change for you. Alafu ile siku ya amekunywa yule. Let the world change, let the world exist, you determine. So every single day, ndio unasikianga usemanga one day at a time. Where ishi leo? Mimi sijui kesho. I cannot say I'll be sober for the rest of my life. I say that, but you don't know. You won't even know you'll be alive. You don't even know. So that was basically the moral of this story is, niko in the middle of nowhere. No one was there. Totally no one. I knew no one. Hata vile mtu sema ati kila mahali utapatana. I knew totally no one. Siku meet mtu najua, kuna mtu alini. Zero. Niko kwa pub, niko na pombe, niko na sigara, niko na madem, na niko na do. It was very simple. Kwenda tu kwa pub, kuitisha, kutiepa. Had I been doing it for somebody else, I was doing it for me, and I carry myself everywhere. Now make your decision easier. If it is coming from. If you're doing it for your parents, your mom, your wife, your children, your church, your whatever you perceive to be God, utajifanya umejificha. Then, major question is, what happens when they are not around?
you did it for your mom, what when she's not around? Do it for your parents, your children. Needs to be for you. Can't stress the point any further than that. So that was my first real test. That was 7 years ago. Leo ni leo, kesho pia tomorrow. Stay sober. Thank you.